YouTube, hello, welcome to the tavern. My name is Drail, I am your tavern master. Welcome on in, pull up a chair, grab a drink, and let's enjoy today's episode of Honkai Impact 3rd, episode 46, Reunions. For context, this episode was initially recorded July 22nd, 2024, and in it, we do the first act of Chapter 34, as our party has made its way back to Earth through the Stargate on the moon to continue our fight against Project Stigma and the goals of Kevin, since World Serpent's basically been disbanded since the start of Project Stigma happened. But yeah, not much else to say about it past that. This is a real good one today, folks. A lot of good, fun story today. I'm looking forward to it. I hope you all are as well. Ooh, this this episode made me tear up a bit when I initially recorded it. I hope you all are looking forward to it. And I hope you all enjoy it. If you do enjoy today's episode, like, comment, and subscribe. Ring the bell so you're notified when new episodes come out. And if you want to catch my streams live, you can follow me on Twitch through the link down below in the description. Past that, I don't have much else to say. Hope you all enjoy, and I'll see you all at the end. See you later. Hey folks, hope you all are doing well today. It is I, Drail, your tavern master. Give me just a moment. I'm currently working on finalizing my little notification on socials. So, give me a moment, and we'll be starting the stream post-haste. Let's see. Oh, you know what? Why don't we do this? Just because I don't know if anyone's watched the summertime reminiscences concept animation yet, but it's really cute. That was a really nice animation. I really like it a lot. Also, freaking what's the word? Senadina's summer outfit is such a look. I love it so much. Yeah, it was really great vibes. Maybe I'll draw one of my characters in that outfit later, because it's such a good look. Also, it was just so fun. I don't know what the purpose behind it was. I might go look at the video description later, but apparently it's also, I'm guessing it's also linked to the Sungchu, what's the word? Sungchu, it's in events. Here it is. No. Oh, well. Songchu's Summertime Gathering. Apparently it's a new fan art contest that just started. Maybe that's it? But I don't know for certain. 天気が悪くとも崩壊を消滅させる任務を滞らせるわけにはいきません。どんなことも完璧にこなさなければ、そのための努力は惜しみません。Okay, let's do Elysian Realm really quick. And we'll unlock a new character here, and then we'll put in a little more work on someone. I have a lot of characters here that I haven't really done a lot of work with. Of course, these guys were maxed because I worked on them when they were had a growth boost. She's maxed now as well, but her growth boost is still going. But that's because I believe it's a week from today. The next update for excuse me. The next update is coming out. Let's open. Ooh, I don't know. Shiguri Starburst. Let's do Valkyrie Gloria. Okay, and then expand collection. Nice. Okay. We'll do one quick go of deep sequence, and then we'll go into yeah. Crossbows, rocket hammer, chain blades, or pistols. Pistols. 15% more, 18% more elemental damage.
Yeah, let's just work on maxing out her really quick. I feel like I should do... I don't know who's best with Platinus Equinox. Okay, Teresa. Summon Stygian Nymph while inflicting Quantum Implosion once gathering enemies. Valkyrie on the field deals 15% more total damage for 15 seconds. What does she do? Enemies hit will take 30% more fire damage. Okay, well, she doesn't do that much for me then, because Platinus Equinox does... She does physical damage. She doesn't do fire. Where's Teresa? Astrologos, together enemies, and deal 3,200% attack of physical damage. This one. And then this one we replace with Stygian Nymph. There we go. Okay, this should be fine. Alright. この戦闘、私たちは勝たなければいけません。 I would literally only do like the... エリシアからのアドバイ I will literally only do the roguelike modes once a week. I don't think I appreciate roguelike modes as much. So I'll literally only do them once a week to get the weekly thing for them done, and then after that I just go back to my usual class, so to speak. Okay, Valkyrie. Let's get our rewards really quick. And, yep. And then go to here. There she is. Level up, level up. She's up to 12 now. Nice. Alright. And that's that for that. That's that for that. Sure. Sure, brain. Awesome. I'll accept these now, but I'll probably do them after stream. Damn. Claim. Enhance. Enhance. Oh, didn't we do that? Then we enhance this again. I can't do so. Damn it. But still, he's pretty strong, pretty powerful. Right. I'm not going to do any other stuff here. Actually, what does Sora have to say? And then I'll get into the story. Are you hungry? Would you like a shortcake? Still lost. Miss Sela, I saw the message. Did something happen? It's nothing, but there's some changes in the suspended world Grey Serpent talked about. It looks like it should be approached with caution. Changes. Grey Serpent never mentioned any. Right, got it. I'll check it out. Don't worry. Okay, so that's fine. That's easy. That's easy. All right, now we're going back to Earth. Toward a new tomorrow. Chapter 34. How many? Oh.
Okay, so there's 15 main missions here in Chapter 34. And then it goes into Chapter 35. Oh, God. Oh, no. These are some interesting symbols. Oh, I feel like this is going to be sad. This is a video right here. Anyway, let's get into the story. Destinies collide. Simple human aspirations were reflected in one another, linked by an amalgam of memories, forming in its entirety a spiritual atom. An endless dream promised eternity for humanity. Oh, we got the twins, Rosalia and Lilia. According to the ratio of the planets, the moon was undoubtedly the biggest of the satellites in the solar system. For instance, a scientific perspective viewed the Earth and the Moon as a pair of twins. For 4.5 billion years, they shared the title of the third planet in the solar system. And right now, 380,000 kilometers from the Moon, dark purple runes covered the Earth, making the once azure planet dull beyond recognition. Just like that biosphere that relied on retinal instead of chlorophyll billions of years ago. Mountains, seas, rivers, and cities. Everything sank into dark solitude and slept like an infant in a mother's arms. The land was silent and gentle as usual. It held everything it could in its embrace. Even when oceans dried and all had changed. Hey, Rosalia. Rosalia, どうしたの? Lilia poked her head through the door, some cream still stuck to her nose. とにかく大変なの。まずいのよ。リリア、私の話をちゃんと聞いてる？本当にまずいのに。前にまずいと言ったのは、確かビスケットの瓶から手が抜けなくなった時で、そのさらに前は確かガムを紙につけちゃった時。とにかく私たちの夜ご飯がクリームケーキから黒ずみケーキになってほしくないなら、それをまずくさせるようなことはやめて。リリア、今度は違うのよ。私たちが襲われちゃうの。Well, okay, here's the thing. For the most part, the Earth is being irreparably changed. Not irreparably. It's currently being changed to the point where it may still be saved. But there are 2 safe zones in the world on Earth at the moment that's safe from like what's happening. What's happening right now is called Project Stigma, but it's a whole thing. It is, trust me, it's a whole thing. The 2 places that are safe from Project Stigma right now are the 2 faction bases for Anti-Entropy and the Valkyries of Shixel. These 2 are with Anti-Entropy right now, which should be near Salt Lake City in the United States. 襲われる？誰にどこから何に襲われるの？あれ？ Rosalia looked around the sunlit bedroom filled with the aroma of dessert from the kitchen. Seeming to realize just where she was, a look of confusion floated up her face. どういうこと？こっそり外に出たら変な敵に囲まれちゃったはずなのに。こんなに高くて、こんなに大きくて、ドカーンとかバシャーンとか、すごい攻撃を仕掛けてきたの。ちょっと待って、それって崩壊獣のこと？そうそう、それよ。リリアも知っているんだから、きっと夢じゃないわよね。バカ言わないで、夢なわけないでしょ。そうよね。だってそれって私たちが撮影してる映画じゃない。 Oh no. Oh no. Are they stuck in the dream? そうだったわ。ウォッカガールズ主演の映画シリーズ第20作目。 Oh, the twins are stuck in the dream. Oh no. Oh no. Well, that's less than ideal. And
maybe anti-entropy's base isn't as protected as I thought, or maybe they're not at anti-entropy's base. What the hell? That's not where that mouse is supposed to be. 今世紀で最も偉大な映画で天才美少女2人が世界を滅ぼす化け物を退治するために自らスーパー戦士になる改造を受けてみんなを救うお話よね。その怪物たちの名前が崩壊獣。バカロザリア、シナリオと現実の区別がつかなくなっちゃったの。なるほど、そういうことね。なら心配する必要なんてないわよね。リリア、遊びに行きましょう。話の切り替えが早すぎ。でもリリアも遊びに行きたいでしょ。私は私はとっくに分かってるのよ。優しいお姉ちゃんがそのお願い事を叶えてあげる。早く行きましょう。でもケーキがまだ。大丈夫、お母様が焼いてくれるもの。 Mom. Time slipped by as they played. Also, I can't say for certain. I can't say for certain out sketch. Geez, it's gonna be a little difficult to explain. Okay, so big picture. Humanity is fighting against this external extra-dimensional force known as the Honkai. The Honkai, for many cycles, I guess you could say, has been trying to wipe out humanity. And it's doing so in about every 50,000 years. So we're currently in the latest samsara or cycle, which was sort of prepped for by the previous era, known as PE, some of which still has, which was 50,000 years ago, but there are some people who are alive from that era still, but that's because genetic experiments were done on them. That basically turned them into near immortal beings of great strength and power. And they're known as mantises. But the mantis soldiers had Honkai DNA, so to speak, mixed in with theirs in the genetic experiments. But anyway, the previous era, a group from the previous era set up as best as they could for this current era so that they could finally beat the Honkai. One of their plans to beat the Honkai, so to speak, in this era is known as Project Stigma. Project Stigma's goal, at least in this current iteration of the project, is basically to redefine humanity. To the point where basically they're using an ability to put all of humanity to sleep. And then while humanity sleeps, their bodies and their dream is basically converted into an energy and is basically reshaping the world into a world that can not be detected by Honkai in a sense and no longer be hunted by them. But basically they're sacrificing every human on Earth to do this plan. And that's a very large source of contention. There's a whole bunch of stuff going on, I'll be completely honest. If you want a full rundown, I could give you a full rundown, but that's going to take at least 3 hours of just me talking to explain everything.
But Project Stigma is basically turning every single living human being on the planet, as well as like every single bit of the planet, and converting it into something that would no longer be attacked by the Honkai. And this is the difference in the fact that, like, the people behind Project Stigma view Project Stigma as the worst plan, but all their other plans failed, so they're stuck with this. But they all agree it's the worst plan. And what their argument is that humanity may die, but civilization gets to continue. And it's a it's a little bit of a moral thing on what you define humanity and civilization as. But it's a mess. It's a bit of a mess. So we're currently playing as a trio of ladies, the three main characters of the game. They're known as Kiana, Kozlana, Raiden May, and Bronya Zajcik. Those are the three main characters who you like watches their stories as they go through this game. Okay. Yeah, it must have come from here. Oh, that scared me. But yeah, basically we're seeing their stories as they go through this timeline. But this game goes into a lot of like metaphysical concepts, multiverse theory, as well as some other things. It's pretty wild, and for the most part, it's setting up, in a sense, all of their. This is technically their third game from Hoyo, but I feel like it really comes into fruition in this one, where it shows a lot more. Also, this one is more widely open to the audiences. I think the first two games are only available in China. But this one really like begins to set up their multiverse. But anyway, excuse me. Whew. Time slipped by as they played. The late sun dyeing the sea marmalade. Looking out at the setting sun, Rosalia stopped in her tracks. リリア、そろそろ日が暮れるし、今日はここまでにして帰りましょう。バカロザリアは暗いのが苦手なの? Oh, the main reason I started going into that is, so these two are the twins. They're Rosalia and Lilia. But you see how they have tails? They started out as orphans, but they are actually twins. But they started out as orphans in Russia, in Siberia to be specific. And then at one point or another, they were put through genetic experiments by the faction known as Anti-Entropy, to where they had Honkai DNA mixed with their own DNA, sort of in a pseudo-mantis fashion. And that's why they have tails and horns. Anyway. そんなんじゃないわ。だって7時になったらリリアはどうなるんだっけ? Oh, you see what's happening here? Okay, so here's another thing. Because this is Rosalia starting to realize something's off. And I'll say, Rosalia isn't the brightest bulb in the bunch. But even she's starting to put together that she's in a dream right now. Because after their genetic experiment, Lilia is sort of... what's the word? Is it insomnia is when you can fall asleep anytime? Or is it... What's the opposite? I think insomnia is not being able to sleep. One sec, I gotta Google. What is the opposite of insomnia? Hypersomnia, I guess. Okay, well, what is it called when you are often sleepy? I guess it's just hypersomnia. Narcolepsy. There we go. Narcoleptic.
after their search. After their surgery, Lilia became a bit of a narcoleptic. So Rosalia is used to Lilia falling asleep at like certain times. And now Rosalia is like, why should I be concerned about 7 o'clock? Because she can't quite remember that Lilia falls asleep at that time, but in her like subconsciousness, she knows that it's supposed to happen. Oh, look at them. They're so cute. The twins. 今度は楽しいかくれんぼの時間よ。バカロザリア、二人でかくれんぼしてもつまらないよ。それもそうよね。なら貝殻拾いはどうかしら。I mean, you could still play hide and seek with 2 people. It's just a quicker game. めんどくさそう。ちょっと待って、ロザリア。 After the sun had set, the sea breeze still carried along the girls' laughter. リリアといれば何をしても楽しいわ。でも何か忘れているような。一体何だろう。 The waves continued to lap at the beach, washing away any unpleasant memories. In another dream, unbeknownst to Rosalia, a young man was walking by the beach. If May was here, she would find that this person looked similar to the elderly who had fused with the stigma space. And now, there was no traces of old age on his face, and he no longer wore the dirty, long robe. He wore a most fashionable outfit he had when he was young. Like a lively youth, he ran on the beach, laughing and enjoying the dawn of life. He completely forgot that in his original youth, he had never seen a real sea. In countless different worlds, similar suns rise and set countless times. Humans had forgotten the line between dreams and realities and began to embrace their new lives in the stigma space. In a pristine, snowy village, a man slid down a hill swiftly on his snowboard and did a perfect flip in the air. Unbeknownst to him, merely half a month ago, he was barely breathing in a hospital ward, and his only wish was to survive through winter. In a city that never sleeps, the wealthiest plutocrat, I don't know what that word means, I gotta look it up now, I'm interested, had just ended an exclusive interview and was gambling a fortune at the casino. He basked in the admiration and compliments from those around him. His life when he was cooped up in a leaking apartment far from home seemed like a distant dream that made this moment so much better. In a clamoring business district, a mother was picking out decorative flowers at the florist with her daughter. The girl had forgotten the news of her mother's death and clung to this illusion of her, where they were talking happily about her upcoming wedding. In a condominium far from the bustling city, a young artist was finishing his new masterpiece. His family finally understood the path he chose, and his works were gaining traction among fellow artists. This youth had just taken his first step towards a bright and hopeful future. Next to some ruins smothered by sands, a retired soldier was working with his comrades to rebuild the city from rubble. The arduous war had finally come to an end, and although their homes were long gone, they never doubted that the city would return to its former glory. In an inconspicuous park, with his close friends around him, a young man finally embraced his crush after he confessed. The lonesome man finally obtained his long-awaited warmth. This was the first time in over 20 years that he felt thankful for living. In a library lit by candles, a scholar was studying the notes of a trailblazer. He had gotten wisdom that far surpassed others, and an eidetic memory overnight. He finally had the ability to pursue the truth of this world. The stigma space. Being crafted by everyone's dreams, making a net around the planet so that it could be converted. Different souls with a shared vision.
different faces with shared dreams. Life, wealth, feelings, reputation, dreams. These simplest human aspirations were reflected in one another. Oh my gosh, my eye. Ugh. Linked by an amalgam of memories, forming in its entirety a spiritual atom. There, an endless dream promised eternity to humanity. Old, young, happy, sad, life, death. A smattering of dreams blurred all the rifts that existed between lives, and for this, humanity was plunged into a deep night called Project Stigma, becoming the planet's shadow. A discordant noise was suddenly heard amidst the endless, boundless dream. Oh, that's a visual. A unique gray serpent stood atop a globe distorted by Project Stigma, indifferently looked over the giant born from humanity's dreams. With Project Stigma, humanity's best memories were strung together, shared with each other, and framed within a dream. Those illusions hung like stars in the night sky, shining with humanity's hope and filling an empty world with light. But illusions were, after all, just illusions. Having found the answer he was after and bored with the task at hand, Grey Serpent stopped monitoring Stigma space, and the world fell into a boundless silence. 人類の欲望はなお自身が触れる世界にのみ限られ、これっぽっちも成長していない。 Oh my god, is this the first... Is this the first Grey Serpent? His color palette is definitely very similar to Mobius's, but I would say he's almost very close to what looks like an imaginary creation. 幾度輪廻を重ねても、おそらくこの結果に変わりはないだろう。だとすれば、打足は必要ない。人々が持つ記憶と歴史さえあれば、互いの夢に十分な養分を与えられる。ならば、命が精魂空間と溶け合い、終局を迎えるその時まで、せいぜい新しい人生を楽しむがいい。Sensing something, Grey Serpent lifted his head to the ARC. The moon hung silently in the sky, casting a cold gaze onto Earth below. There was nothing else. 夢に引き寄せられるのは、神を貪るアリだけとは限らないようだな。新たな客人が訪れたのなら、精魂計画の秩序を守る門番として、縁のはるばるお越しいただいた彼女たちに、ああ、正確に言えば彼女だな。Guest, singular. If someone realizes that every day is merely a different night, realizes that his eyes are equivalent to someone else's eyes, then he would fervently seek for true daylight. This daylight would completely awaken him. To awake when he already awoken makes everything seem much clearer. Then he will finally realize that to those who had two eyes, he only had one. To those who could see, he was blind. Oh, we're at the deep. あ、本当に一瞬で月から帰ってきたね。ここは海援城？なるほど。海援城はムー大陸の遺跡ですから、正門の行き先にふさわしい場所でしょう。The deep is the ruins of the previous era's technology center in Mu. It's expected to be for the Stargate to send us here. ニューアトラ。本当にそういう意味だったのですね。ここはかつてアトラという都市に属していました。Oh. だから正門によって行き来できる月のあの場所はニューアトラと呼ばれてたんでしょう。Okay, interesting. Also, for you, Outsketch, this lady here,
her name is Fuqua, as you can see. She is a mantis soldier from the previous era, who used to go by Hua, but in this era she goes by Fuqua. She's had many names over the years. She's practically immortal. And I'm trying to remember. She went through a specific operation that basically gave her an eidetic memory. But because of her eidetic memory, she would sort of like offload memories she viewed as not needed anymore, because 50,000 years worth of memories is a lot, even for a human brain. But she is well over 50,000 years old. なるほど。でもここがマリアナ海溝の最深部である以上、地球にある他の場所へ移動したいならちょっと工夫しないといけないわね。そうだね。ここの次元が月みたいに聖婚計画のせいでめちゃくちゃになっていたら、空の律者の権能を使うことも難しいし。So yeah, this is Kiana Kozlana. This is right in May. Kiana. So Kiana, Bronya, and May are all known as Hershers, which are sort of like pseudo gods or gods in a sense. So she is a Hersher of the Void. So she is able to like bend space and create portals, and she's also gained the power of the Flame Scion. So this is her current form. It's called Hersher of the Flame Scion. This is May. She's the Hersher of Thunder. I can't remember what I had for dinner yesterday, so 50,000 years is insane. Yes. ブローニャ、今私たちがいる場所はあの海縁の目だよね。ええ。昔ここは漁師の海とつながっていたので、環境がそれの影響をかなり受けていました。でも今は。This is Bronya Zajcik. She is a Hersher. She used to be known as the Hersher of Reason, but in the last chapter at the end, she was upgraded from the Hersher of Reason to the Hersher of Truth. Yeah. Also, what she's talking about is the sea. Okay, so, jeez, I'm sorry. I apologize. This game establishes two other major factors of the Hoyoverse multiverse theorem, so to speak. So there is the imaginary tree, which is basically an extra dimensional tree that every single multiverse is attached to. And surrounding that tree, or the tree's roots are sunk into what is known as the Sea of Quanta. The Sea of Quanta is also another extra dimensional space. It's a lot of overlapping layers here. Each leaf on the imaginary tree is basically a different timeline slash universe. It's a different universe, and at times these universes will fall from the tree and become what is known as bubble universes, and eventually the bubble universes will fall into the Sea of Quanta, and after a time they will pop and basically be destroyed in the Sea of Quanta. So it's a lot of data. It's a lot of stuff. It's a lot of lore just being dropped. I apologize. Back to the game. Bronya's gaze fell on Sela. 今は漁師の海の力があまり感じられないの。ネゲントロピーが海縁の目を閉鎖した時はまだこんな感じじゃなかったと思う。やっぱりここも聖婚計画の影響を受けているんだね。漁師、つまりこのまま干渉しなかったら時間の流れとともに海縁城も聖婚計画に取り込まれるのね。入手した情報によると、聖婚計画は地球をある意味での夢へと書き換えています。
そのやり方に一体どんな意味があるかはまだ分かっていませんが。まずは徹底的に海炎上を調べましょう。過去と同じ場所であろうと、変化が起きた場所であろうと、きっと変わってしまった世界を知る重要な手がかりになります。そうだね。デュランダルの話では、今の地球はもう私たちの知る姿じゃなくなってる。私たちは今7人いるとも言えますし、ここから上がったら手分けして各エリアの状況を把握してみませんか？ 7 of you? Bronya, Kiana, Sela, Mei, Fuhua. That's 5. Who's the other 2? はい、その方が効率的です。それに海炎上はそう広くもありませんし、何か問題があったらすぐに支援に駆けつけることができます。それではキアナとメイ姉さん、委員長と指揮の律者、ゼーレとブローニャに分かれて探索しましょう。 Okay, Senti's with them. Got it. キアナたちは空間の性質や外部との連絡手段について調べられます。委員長チームは聖婚計画が民間人や世界全体に与える影響を調査できるでしょう。ゼーレとブローニャは海炎上のことを詳しく知っていますから、ネゲントロピーがここに残した物資の捜索に向いています。確かにその分け方は合理的ですね。了解。じゃあ私とメイ先輩はまずここから空間の性質を詳しく調査をしてみるよ。ええ、妥当な選択ね。指揮の律者曰く、ここは地下6万メートルの深海ですから、なるべく高い場所から調べたいそうです。ブロニャお姉ちゃん、物資を探すなら先にハイペリオンが止まってた場所に行ってみない？そうですね。記憶が正しければ、量子の海への崩壊エネルギー転移実験をした際、アインシュタイン博士が色々と道具を保管していました。ざっと見た限り、ここは安全に見えますね。でも油断はできません。ええ、キアナとメイさんも警戒を怠らないでください。連絡が必要になった時は指揮の律者が作った意識のネットワークを使おう。何でもありません。ただ指揮の律者がWhat does Senti say? What is she talking shit about? もういいですから僕年人、話したことをいちいち全部伝える必要はないでしょつまりこのことだけは覚えておきなさい。すべては偉大なる指揮の律者様がもたらした恩恵だと。Also, here's another thing. So this is Senti, also known as the Hersher of Sentience. Earlier in the game, Fuhua was technically killed, but she sort of has a failsafe to where if she dies, her body will regenerate and her mind will go back into her body after a certain point. But the Honkai filled up her original body with Senti. And then Senti kind of split off and they became 2 different individuals, but they're both kind of sisters. That's another thing. 私は名誉や利益を欲しているわけじゃないけど、これだけは覚えておいて。私の施しは他の連中じゃ与えようにも与えられないものなんだってね。うん、ありがとね指揮の律者様。指揮ちゃん、今は無駄口を叩いてる場合ではありません。役割分担もはっきりしましたし、キアナが話してたような形で早めに動きましょう。ええ。Oh! I am Bronya. Oh, can I talk to these two? I can. それでキアナちゃん、何か感じ取れた？はっきりと説明はできないけど、なんだかうっすらと聖フレイヤ学園みたいな空間を感じてるんだ。聖フレイヤ学園？おかしいよね。でもね、気のせいじゃないはず。どうしてかはわからないけど。キアナたちの進捗についても気になりますが、ここに残ったところでブローニャは役に立てないでしょう。ここはやはり計画通りに動きましょう。
Look at her cool ass spear. That's like twice her height. や S 級戦術弱点確認デフォルトモジュール起動もう大丈夫ですよ。The elevators seem to be water damaged and can't move. Okay. Fine. I guess. The water level has gone down. Wait, does that mean I go up then? I'm confused. Area 警戒標的射撃しますどうしたんですかゼーレただ考えちゃ Ronnie's gaze 確 fell か on に Fuwa. 彼はあなたたちには敵としての一面しか見せていませんでしたね。ゼーレが漁師の海で彼と出会った時偉そうに大蛇になってたんだって。確か末法型崩壊獣ブラフマーの化身、名前はククルカン。トラロックやコアトルと同じくキマイラ計画の産物で漁師の海に適応した存在です。トラロックブローニャが倒した巨大な骸骨のことですか。はい。だからあの時の彼は比較的まともな化身を選んだのだと思います。はあ、そう言うと思いましたよ。僕年人ってば老いぼれたちをいいように言って、私から見ればあなたたちに私並みのコミュ力があれば今みたいにはならなかったと思いますよ。Also, really quick, Kevin, who they're talking about, is his name is he was originally Kevin Kaslana, but stuff happened, and he only goes by Kevin now. But he and Fuhua used to be friends. He was technically the leader of the group of soldiers that Fuhua used to be a part of in the previous era. So he is like the biggest enemy we have yet to face. Well, we faced it, but we lost. 試練やら責任やら全文明の先駆として幾千万年の時を過ごしてきたんでしょう。一度では無理なら二度三度と話し合えばいいでしょ。ケビンも信州に来て和をもって尊しとなすという言葉を学んでみればいいんです。沢でどうにかできる問題だとは思えませんが。しかし長い歳月は確かに人から基本的な会話能力を奪います。Another thing, technically in this current era, yes, Kevin. Kevin used to just be a regular high school boy, but then he fell in love with a genius, and she went on to lead the Moths, which was the group that was like trying to figure out how to beat the Honkai, and she actually led to a number of the developments that carried over from the previous era to this one. She's also technically Raiden Mei's previous incarnation in the previous Samsara. It's a whole thing. It's a whole thing. Let me tell you. But Kevin, earlier in the current era, tried to activate Project Stigmata when there would be a lesser loss of human life. But one of the other mantises, whose name is Sue, who was technically a school friend of Kevin's before everything with the Honkai went down in their era. Kevin tried to activate Project Stigma early,
And Sue said, "No, you can't do this. It's wrong." And basically locked Kevin in the Sea of Quanta for years and years and years. I don't know the exact timeline. So Fuhua, before like the current story of the game, Fuhua hadn't talked to Kevin in I don't even know how long. But Kevin's just a lonely guy who sadly can't be with the girl he loves anymore because she is long dead. Dr. May, who was his bae, they made a promise to each other that they would meet in the same place every year, and the place they would meet would be on the moon, which we just left. And Kevin never gave up on that promise in hopes of seeing May again. And sadly, he was not able to see her. Anyway. 例えば、遠い昔に避難所で目覚めてからは、ケビンやスーと定期的に会話を交わしていました。それがだんだんと数ヶ月に1回、年に1回、最後には10年に1回となっていきました。どうしてそうなったんですか？時間があまりにも長すぎたからです。数百年数千年も過ごせば常に思わぬ出来事が掟を破るもの。その時に私たちは気づいたんです。過去に作ったルールは形式的なこだわりに過ぎないと。だからといって大半のことを形式的なものだと認めれば結果はこうなってしまいます。ブローニャも大巨山で見たはずだよ。この牧年人ってば子供の世話をしているのに一緒に遊ぼうとすらしなかったんだから。I don't know why Sela's mouth is stuck open. なるほど、理解できました。こんなに年が離れているのにブローニャたちと同じように委員長はセーフレイヤーでの時間を大切にしてくれてたんですね。Oh yeah, here's another thing. Fuhua, in the beginning of the game, Fuhua, this being that has been around for 50,000 years, works for Shixal, which makes the Valkyries who fight the Honkai. Fuhua was basically a mole at Saint Freya High, which is a school that taught girls how to be Valkyries, which is where Bronya, May, and Kiana were going to school. Yeah. So, basically, Fuhua, even though she's over 50,000 years old, got to kind of be a high school student again. And the sad thing is that when she initially started her journey, her journey against the Honkai, her fight against the Honkai, she was just a high school student. Like, she finished her first year of high school, and then things went to shit. はあええ、セーフレイヤは数百年ぶりに時間がまともに流れていることを感じさせてくれた唯一の場所でした。まったく、さすがは牧年人と言うべきか。普通なら自分の時間がある瞬間やある時期で止まってくれたらと願う。確かに人はそんな風に願います。しかし Probably. Probably. They had regular, like, classes and everything. 自分が生きていることは時間が流れている時にしか感じ取れません。そしてその時の中で一つ一つの物語を読み終え、一つ一つの結末を見届けることでようやくかつてない可能性を作り出せる。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、その矛盾こそが人が人でいられる理由なんです。はいはい、わかった、わかりましたよ。もうさっきまではケビンの話をしてたっていうのに、どうして断りの律者コーナーになってるわけ？かつての数万年で
私たち先行者は矛盾を引き受けていると思い込んでいました。それこそが今のケビンのように世界に矛盾を生み出したんでしょう。Another sad thing is Fuhua, while following orders, kind of set off the whole snowball that turned Kiana into a Hersher technically. Kinda. もちろん終焉の手によって無様に滅ぼされることなんて誰もが望んではいません。だからこそケビンはなおさら成婚計画に絶望を感じているはずです。絶望？それはどうでしょうね。彼のあの態度を見る限り絶望というよりも希望をあなたたちに託したんだと思いますよ。Also, here's another thing. Kevin, who we're trying to beat, he's tired. He's old and he's tired and he wants to stop. But he also needs to finish his mission, which is to somehow defeat the Honkai, which is very open-ended in how you do it. And to that point, Kevin doesn't want to go through Project Stigma, but it's the last thing he thinks he can do. But he's really hoping that the three girls, Bronya, May, and Kiana, this group, this cadre of heroines, can get strong enough to defeat him so he doesn't have to go through it, and so he can finally rest. もし彼が最終的にあなたたちから望んだものを見出せたなら、その時はきっと命を懸けて全力で決着をつけに来るのでしょうね。式の律者、話を間違えてはいませんか？彼女は間違っていません。それに今の言葉こそが最初の問題に対しての回答と言えるでしょう。ケビンとは一体どんな人なのか。Hey cats, welcome to the stream. Thanks for coming. And so, outside the realm, by chance, she reminisced about that time tens of thousands of years ago when a needle was put to that farewell record for the first time. スー、ファ、これからのことは君たちに任せた。No worries, man, you're fine. I appreciate you coming in anyway. これは最後のチャンスだ。僕たちのせいで悪い結果になる前に、そのために僕は自分の命を重厚に押し込めなければならない。ケビン、私たちにも同じことをしてほしいのですね。I like Sela because she's also kind of two people in the same body, but also two individuals. This is her other half. Enjoy your work, cats. So yeah, this is also Sela.
海援助全然変わっていませんね。平和な時だったら観光地に向いているかもしれません。ではさっき立てた計画通りここからは分かれて行動しましょう。分かったわ。あの上にあるベランダなら多分通信しやすいんじゃないかしら。 Hey, it's Sela. So this is Sela, but this is her stigma self. And she got activated, so to speak, from... She's basically like an imaginary friend who's not imaginary. She is very real and can also take over Sela's bodies at a certain point. I think later on she technically gets her own body, but I'm not sure. I believe she gets her own body. そうなんだ。ありがとね。Oh! I so rarely get to play with this one. This is the battle suit of Sela's known as the Stygian Nymph.今回はそんなに興味があるんですね。意外です。ゼーレ。あら、おかしなことを言うのね。彼女に無理やり気分転換させられただけよ。いいことだと思いますよ。Bronya and Sela are technically sisters in a sense. They were both raised in the same orphanage with the twins, might I add. So these two are basically like closer sisters, but they're also the older sisters in a sense to Rosalia and Lilia. But Bronya, when they were younger, didn't know about this Sela after the operation. But there were certain times where Sela would get red eyes and act very out of character to her normal self. And then this Sela revealed herself to Bronya earlier in the game, but later in their personal stories. And Bronya was like, oh, that makes sense. That explains it. 何はともあれ、一緒に行動するのはこれで2度目ですね。3度目よ。お姉様ってばおバカさんね。2度目はカロスタンの時、お姉様はムーンライトスローンの生成で力を使い切って骨が抜けたかのように倒れ込んで起こそうとしても全然起きなかったの。ゼーレは相当焦ってたわ。そんな彼女が見ていられなくて仕方なく助けてあげたのよ。その後お姉様はぼんやりと私のことをゼーレって呼んだの。ねえお姉様、正直なところ自分がどっちのゼーレを呼んだのか覚えてる？え？どうして笑うのよ。まさかあの時のこともカウントしているとは思いませんでしたから。あの時ブローニャは2種類のゼーレの力を感じました。少し遅れてしまいましたが、一言言わせてください。ありがとうございます、ゼーレ。あなたって人は意味がわからないわ。まあいいでしょ。そんなくだらないことに付き合いたくはないし。This Sela is very, very easy to fluster.
お姉様、ゼーレがね、月での出来事をブローニャお姉ちゃんと話し合いたいそうよ。でもそのタイミングが見つからないみたい。目が覚めたらニューアトラにいたこととか、何が起こったのかも知らずに一人で仲間を探しに行ったこととか、あの深い穴に入るときに誰よりも心配していたのに、みんなの前では平気なふりをして、ただ自分のできることを黙々とやり遂げたこととかね。あの子は本当に成長したわ。なんていうか、今はいろんな場面で私が現れない方が彼女のためになるかもしれない。だからあなたはウサギの元から逃げてきたのにずっと出てこなかったんですか？それが何？どうしたの？そんなに私に会いたかったわけ？ She's so sassy. I love it. はい。だって両方ともゼーレですから。ちょっと変なことを言わないで。はあ、もういいわ。好きにして。どうもう笑わないで。あれ、あの人は。Oh! Susanna! Susanna, what are you doing here? What? やっぱりスーサナですね。ブローニャさん、ゼーレさん、夢の中じゃありませんよね。助けに来てくれたんですか？ Oh, Susanna. I did not expect to see you here in the deep. What? バカ言わないで。そもそもどうして天命本部の人間がこんな場所にいるの？私にもよくわかりません。 I was taking 勤め先でちょっと居眠りをしてしまったら、 I was taking a nap at work. 目が覚めたら伝説の海炎城に飛ばされていました。この場所を知っているんですか？はい、アルビトルから話は聞いています。不朽なる刃の正体がテレサ様が率いる極東支部の部隊と深海で戦ったことがあると。もう昔のことです。それよりもその物資を運び出そうとしているんですか？はい、勇気を出してここを一通り回ってみましたが、一人も見当たりませんでした。通信設備は全部壊れてましたけど、生活用の物資は足りてるようでした。ただ倉庫は湿ってて少し寒いので、しばらく別の場所で過ごすことにしたんです。いろいろ大変でしたね。いえいえ、実はハンモックに使う布を探していたところだったんです。そうしたら皆さんが助けに来てくれたという感じです。だからバカ言わないでってば。 Sela and Bronya went over what happened on the moon. あれ、でもそうだとすればどうして私はここにいるんですか？ It's a good question. ブローニャにもわかりません。スーサナ、あなたはさっきここに来る前までは勤め先で居眠りしてたと話してましたが、どういうことですか？ Susanna, by all rights, should not be here. 長光さんのお手伝いをしてたんです。Ah, that explains it. つい先日、天命はやっと旋回一条の修復を終わらせました。新しい実験が始まる前に神の鍵に取り残されたものがないかを確認するため、一旦中を整理することになったんです。でも中は風通しが悪くて暑苦しかったので、上げっぱなしの腕を休ませようとしたらうっかり寝てしまって。その後目が覚めたらここに？はい、もしかして知らないうちに神の鍵の影響を受けたんじゃ。
If I remember correctly, the Cosmic Juggernaut is able to, in essence, sort of create spaces or create bubble universe spaces within space. I'd have to relook at the abilities of the item, but yeah. もしくはもっと簡単な原因があるのかもしれませんね。証拠、さっきここの通信設備が全部壊れていると言っていましたね。ではここにあるものは一体。あ、それは簡単なテストをしてみたんですが、集積回路が壊れているみたいなんです。設備さえ修復できれば外部と連絡が取れると思ったんですけど。これも成婚計画の影響の一つなんでしょうか。それとも。それならお姉様、あなたは断りの律者なんだし、これを修理するくらい簡単でしょ。あれ、そうなんですか？いえ、絶対できるとは保証できません。でも試してみる価値はあります。なるほど。外見だけ見れば全く問題ありませんが、内部にある重要なパーツがひどく損傷していますね。はい、普通に考えれば修理できる見込みはほぼない状態なんですけど。でも断りの律者の新たな形態を使えばそう難しくはありません。本当ですか？先走った期待はおすすめしません。ブローニャも初めて試しますから。She held her breath and began intuitively searching the entire structure. And, or, not, nor, modern integrated circuits were born from staking these four logical operations on top of each other trillions of times over. No one could repair a chip that had been badly burnt. They would instead replace it with an available part. But a perfected Herrscher of Reason was peculiar in that she could do the opposite. 起動しました。どうやらうまくいったみたいですね。それでもこの設備は役に立たないんじゃないかしら。地球全体が成婚計画によって再構築されている以上。 Man, this music. 750-620-570。あ、見つけました。この設備には495通信チャンネルがあります。何を探してたの？あるチャンネルです。天命とネゲントロピーが対峙してた頃、オットー司教とプランク博士が望まない事態を避けるために作った通信回路で、別名大西洋電話。過去の人間が何？天命本部が機能しているなら、そこにいる人たちに495通信チャンネルを使って連絡できるんです。はい。Disregarding the black-haired girl's surprise, the B-rank Valkyrie from Stixel began operating the comms device, which had originally belonged to Anti-Entropy quickly. 3 minutes later, the fruits of her labor were clear. スーサナ？本当に？それもキアナさんたちと一緒なんですか？ブローニャさん、ゼーレさん、それにスーサナ。久しぶりですね。無事で何よりです。Hey, Alvita, it's good to see you. It's been a while. I don't think I've seen you technically since the, Was it Colosan, or was it Arc City before that? あなたは不朽なる刃のアルビトルですか？もちろんです。天命公認の便利屋さん、ここに参上です。ブローニャたちの状況はスーサナから大体聞いていると思いますが、天命本部は今どうなっていますか？突如発生した空間異常から天命本部を守り維持させられるよう、副隊長、長光様、琥珀様は前線にて指揮を取り、虚数侵入を防いでいます。一方ネゲントロピー側ですが、ソルトレイク基地とは連絡が取れています。ベルトさん、アインシュタイン博士、テスラ博士が現在戦っています。Yep. 学園長は彼女のことを知っている人はいませんか？残念ながらテレサ司教は現在行方不明です。彼女が宇宙から帰還しているかどうかすら確認できません。
Oh, right. Teresa went into space on the Hyperion to test its space capabilities and fell into the dream. またネゲントロピー側ではアリーン姉妹が行方不明になっています。監視カメラによると異変が起こる約10分ほど前に基地から抜け出しています。人工知能の分析から察するにこっそりコンビニにケーキを買いに行ったようです。 Those two, I swear. アホ姉妹が。ゼーレ、今感情的になってもおそらく何の役にも立ちません。アルビトル、今の状況から考えれば天命、ネゲントロピー、それと海援城にいるブローニャたちで三者会議を行う必要があります。できるだけ頑張ってみます。では善は急げということですし、スーサナはここに残って通信回線の維持をお願いします。それで大丈夫ですよね？はい、問題ありません。期間中のデュランダル様とスショウ様のためでもありますし。天命とネゲントロピーが人を集められれば何の問題もないんじゃない？それにしても人は見かけによらぬものってまさにその通りね。スーサナ、あなたのお手柄よ。ゼーレ、言い方に注意してください。才能は人それぞれなのね。これでいいでしょ。30 minutes later. ネゲントロピーと天命の重要メンバーを全員参加させることはできなかったが、こうして三者会議を行えること自体が奇跡と言えるだろう。Also, just want to say, this is this universe's Einstein, and this is this universe's Tesla. I don't remember if the first names are the same, but yeah. はいはい、くだらない前置きはそれぐらいにしてボサ頭。早速本題に入るわよ。 Also, I can't remember specifically, but I believe they are either immortal or they are not able to age anymore due to something that happened previously. それでは会議の進行役はテスラ博士にお願いしてもよろしいでしょうか。その方がより効率的かと。いいわよ、どうせ多めに喋るだろうから。キアナ、今海援城に集まっているのはあんた、メイ、ブローニャ、フカ、ゼーレ、式の律者、それとなぜかそこに現れたスーサナで間違いないわよね。うん、そうだよ。さっきの情報によるとあんたたちは聖婚計画のせいで月に閉じ込められていたけど、全文明が残した正門を使って海援城にたどり着くことができた。でもそれだけじゃ今の海援城の状況は説明しきれない。天命側になんでスーサナがあっちにいるかを説明できる人はいない？テスラ先輩、そのことについては私から報告するわ。スーサナは私が旋回一条を使って送り出したの。Oh, I think Nagamitsu got an outfit update. That's cool. Also, what do you mean you launched her through the cosmic juggernaut? ああ、やっぱりあんたの仕業だったのね。ってちょっと待ちなさい。旋回一条？あれの起動は相当面倒なはずでしょ。ちょうど旋回一条関連の実験をしようと思ってたから内部の整理をスーサナに任せてたのよ。Man, Nagamitsu, if your next sentence is I saw she was napping inside it, so I decided to launch her out of it, I'm gonna be just disappointed, I guess. でも異変が始まった時に急だったからスーサナと連絡が取れなかったの。だから地球で最も安定していた空間を設定して彼女を先に送り出した。 Okay, so it wasn't out of spite. 皆さんも目にした通り聖婚計画の影響があまりにも大きかったから、その後は旋回一条を使うチャンスをなくしてしまったのよ。どうしてかしら。何かを省略している気がするわね。地球の表面が虚数侵入の被害に遭っている今、漁師の海と深くつながっている海援城は確かにめったにない安定した場所ね。でも当面の問題としてそれの安定性が気になるわ。どうしてですか？今のようにずっと守りの体制を取ったままではいられない。ネゲントロピーと天命の最終目標は元の世界の奪還よ。
それを前提とすると、海援城を前線基地にするのはあまり望ましくない選択と言えるわね。虚数空間という視点から見れば、前線からあまりにも遠すぎるのよ。前線基地よりも後方に向いているの。つまりテスラ博士が言いたいのは、これから新しい戦場を探す必要があるってことかしら。そうよ。具体的にどうするかは長光に考えてもらう必要があるけど。 Also, I want to point it out here. It's just a minor thing that I'm noticing, but you can tell that like after a certain point, the overlay for like the holographic effect just stops like here on May's hair. Yep, there it is. テスラ先輩が言ってるのは旋回一条のことよね。さっきキアナさんたちの方でもいろいろ準備してるって聞いたわ。This image せっ right かくだし皆さんも確認してみない？ This image right here is a picture, although very small. This is a picture of what the imaginary tree looks like. So the up here, this light is the boughs of the tree that represent all of the different multiverse, like different universes and worlds. And these striations here, these are all the roots. 準備作業といっても虚数空間の方から道しるべを探してただけなんだけど。けどもう収穫はあるみたいね。え？でも私たちはただ。なるほど。現状の天命やネゲントロピーではこの程度の道しるべを確保することさえ難しいのね。残念ながら君の言う通りだ。あと今はソルトレイク基地や天命浮遊島を戦場にするのはおすすめしない。That's a good point, honestly. But I think it's because in the previous era, it was called the imaginary tree, is my guess. And the only one that really went with like the sort of Norse theme was Shixel. So imaginary tree is just kind of the catch-all term that is agreed upon by everyone. Which is interesting because now that I think about it, Shixel mostly focused on the imaginary tree while Anti-Entropy focused on the Sea of Quanta. その2カ所は聖魂計画が力を集中させて侵食しているエリアだ。防衛戦には適しているが攻撃には向いていない。それに聖フレイヤが位置する空間を曖昧に感じ取れただけでも僕たちにとっては大きな探索価値がある。そうだけど。具体的な座標を伝えるのは難しいのね、キアナさん。本当にはっきりしない感覚だから、時々ぼやけた夢のように思えるんだ。それとなんだか変で。律者の権能を使って虚数空間を見ようとすると、どの方向に注意を向けても聖フレイヤ関連の情報が背景にあって。Oh, is she feeling Teresa's dream? 宇宙背景放射みたいなものね。それって何？宇宙背景放射？ねえキアナ、授業はちゃんと受けてる？まあまあテスラ先輩、宇宙背景放射なんてものは普通教科書には載ってないわよ。キアナさん、ビッグバンという概念は知っているでしょ？宇宙全体はかつて小さな点だった。でも時間の流れとともに膨らんでいって今みたいになったんだよね。ええ、ビッグバンによって放たれた最初の光がいわゆる背景放射なのよ。その光が誕生した時、小さな宇宙は一瞬で埋もれた。だから宇宙が大きくなった今、光は至るところまで満ち、四方八方から私たちに向かって飛んでくる。そしてまた膨らんでいく宇宙の奥側へと向かう。つまりテスラ博士と長光さんは聖フレイヤが聖魂計画に飲み込まれた最初の場所だと推測しているんですか？そうよ。
最初というのは少々厳密さに欠けているけど、今話した背景放射と同様に、聖フレイヤは聖婚計画の影響が現れた頃に巻き込まれたはず。そうじゃなきゃどの方向に注意を向けても聖フレイヤを感じられるって現象を説明できない。そうなると、それに Oh, jeez. 聖婚計画での立場が背景放射に近いという性質を利用して聖フレイヤを改造し空間を取り戻すための共闘歩にすることもできる。 I skipped a lot out of just my fingers being fucking heavy on my mouse. It must have been involved when Project Sigma began to influence the world on a larger scale. This is the sole reason you have sensed it in every direction. Therefore, as long as we can find the first breakthrough with the authority of the Void on our side, we won't have much of a problem reclaiming Saint Freya. There's more. Once we do that, we can make further use of its cosmic microwave background status in Project Sigma and turn it into a bridgehead to reclaim our space. Gotcha. ケビンが僕たちの最終目標だとすれば、その前にできるだけ地球を元通りにする必要がある。そうすれば相手の力を削れるだけではなく、聖婚計画を終わらせ、終焉を乗り越えた後、地球が取り返しのつかない状態にならずに済むからね。But once again, yeah, this game deals a lot with cosmic theory. Man, okay. Also, the fact that we keep talking about Hershers and finality. So Hershers are, as I said, pseudo-gods. They are linked to the Honkai, and the fact that, like, the Honkai sends Hershers into the world to test humanity and to, if humanity fails test, destroy it. The very first Hersher in this current timeline was the first Hersher, the Hersher of Reason, who is Bronya. Bronya inherited it, technically. But she is the third Hersher of Reason. The original Hersher of Reason was born from, basically numerous dying human consciences combining into a being. The second Hersher that came into this reality was known as the Hersher of the Void. Her original name was Sirin, but she was killed, but she was sort of reborn in Kiana. Kiana in this story is a very, very special case. The third Hersher that we know of is the Hersher of Thunder, who is May. The fourth Hersher is the Hersher of Wind. Her name was Wendy. And then the fifth Hersher was the Hersher of Ice, I think? I'd have to look at the list. But there's like the Hersher of Ice, there's the Hersher of Earth, there's the Hersher of Stars. The seventh Hersher... Oh wait, no, was the sixth? I think the sixth Hersher was actually the Hersher of Death. But the Hersher of Death didn't exist in this era. And then the Hersher of Flame is number 7. That one didn't exist in this era either. Then the Hersher of Earth became the Hersher of Stars. Or Hersher of Gravity. And then the 9th Hersher was the Hersher of Sentience, which was Senti. Then the 10th Hersher was the Hersher of Domination. Then the 11th Hersher was the Hersher of Corruption. And then the 12th Hersher is the Hersher of Finality. When the Hersher of Finality comes, they are the final. They are the one who basically wipes out the current iteration of humanity and resets the world into the next Samsara cycle. So we're trying to prevent / defeat and go beyond the point of finality. 地球を元通りに。確かにそれは私たちの目標だけど、具体的にどうすればいいの？ Look, it's a whale. Right there, it's a whale. 理論上、聖婚計画がしたことの逆をやればいいだけよ。意外かもしれないけど、今の異変から見れば、反転作業を実行するプランは簡単に作り出せるわ。
まあだいたい1日か2日程度ってところね。そんなに早くできるんですか？そうよ。さっきも意外かもしれないけどって言ったでしょ。でも効率上の問題は残ってる。反転作業のプランができたところで実行する時の効率は終焉の力を手にしたケビンにはかなわない。だからこれからすべき行動は2つあるのよ。まず1つ目は一般人の力を引き出し人数を増やすことで効率の差を補う。2つ目はいわゆる終焉の力とやらを私たちの手中に収める。両方とも空想めいた話だけど、成婚計画と終焉の律者の件、この2つを同時に解決したいのならそれは必要なことよ。千里の道も一歩から。確かにこの先がどうなろうと私たちは海炎城に引きこもっているわけにはいきません。新たな戦場を見出す必要があります。そして今は聖フレイヤこそが最も希望のある選択肢。そうだよね。 Saint Freya is the Valkyrie school that the girls all went to, and that's technically where the story began. ああ、実はさっき現状についてノートに書いて整理していた時にとある突破口を作り出す方法を思いついたんだ。42 hours later. Oh! ぐっすり寝ちゃったよ。でも目覚まし時計が故障してたのかな。みんなはもう自分の持ち場で頑張ってるみたい。今日起こしてくれなかったのはアインシュタイン博士の計画をもうすぐ実行するから私を十分に休憩させたかったのかな。よし、下に行く前に計画の実行手順をもう一度整理してみよう。ステップ1、開園の目とみんなで増設した通信設備を使って地球の近くまで戻ってきているはずのデュランダルとスショウに連絡を取る。ステップ2、彼女たちと合流してから空の律者の力を使って散らばった聖フレイヤの情報を趣味消して各次元にできる限り記録しておく。ステップ3、虚数繰り込みのテクニックを使って散らばった情報を独立した次元で一体化させて安定したビーコンを入手する。最後に手に入れたビーコンを使って戦いを担当する人を送り込めば虚数侵入に反撃できる。 That's a cool image. Honestly, this image right here really reminds me of like the Vault of Glass. That's not correct. どの手順も成功率は多分私のコンディション次第。大丈夫、いつも通りにすれば律者にとってはそう難しくもないことばかりだし。そうですね。それに計画の第一段階はすでに成功していますから。Durandal. え、デュランダル？あんたたちもう戻ってきてたの？はい、30分前に到着したばかりです。皆さんのおかげでナビに異常はありませんでした。ということはデュランダルはもう2日も寝てないんじゃない？大丈夫？問題ありません。天命には長時間にわたるバルキリーの作戦をサポートする手段がたくさんありますから。 That's not healthy. That's not healthy, Durandal. Also, I want to say this, and I apologize. This is major spoilers, but I gotta say it. Because it's gonna get revealed anyway soon, I'm sure. Bianca is technically, Kiana's sister. And the fact that Kiana here is a clone of Bianca. But this Bianca used to be known as Kiana. Once again, it's a whole thing, and it got revealed 4 chapters ago. スショウさんに休んでもらい、私が先にここへ来た理由は、計画の第2段階に趣味消しが必要だからです。
also another thing is Bianca, or Durandal. Durandal is her, like, title, but her name is Bianca Atagenia. Durandal knows that she's Kiana's, like, sister, but she hasn't told Kiana yet. And Kiana is just in the dark. それはそうだけど。わかった。でも計画をやり遂げたら隙を見てちゃんと休んでよね。はい、リタからもそう言われてますから。ならいいや。それで早速だけど下に行かない？ええ、そうしましょう。And if I remember correctly, I believe Bianca is technically the older sister in the fact that the cloning process for Kiana did not begin until 2 years after Bianca was born. ここにある臨時の通信装置はブローニャさんが断りの律者の力を使って2日間ほどかけて設置したものだと聞きましたが。うん。スーサナも結構頑張ってくれたよ。I'm sliding into position there. 彼女がいなかったら他の人たちと連絡が取れても装置を設置するときに1000回1条に必要なスケールを把握できなかったと思う。ブローニャの話によるとそうなっちゃった場合あんたたちを海縁城までナビゲートする難易度がかなり高くなるんだって。確かに。ですが長光さんが彼女を発射したことはやはり無謀すぎる行為だったと思います。あの二人らしくはありますが。デュランダル様。 Also, Susanna is part of the Immortal Blades, which is technically the branch or division of Valkyries, or the Valkyrie unit that Durandal created / oversees. スーサナさん、ちょうどあなたのことを話していました。え？あんたの助けがなかったらデュランダルとスショウはこんなに簡単には海縁城に来られなかったって話をしてたんだ。自分の仕事をこなしただけです。それでもみんなの感謝の気持ちに変わりはないよ。そうです。見事な働きぶりでした、スーサナさん。はい、スーサナはこれからも頑張ります。その件は置いといて、善は急げと言いますし、計画の第2段階を始めるとしましょう。うん。あと言うまでもないけど、アインシュタイン博士と連絡が取れる状態をキープして。博士曰く具体的なやり方はその都度指示してくれるんだって。After the reunion, Kiana and her friends fervently began their project to reclaim Saint Freya. And for the other Valkyries who were greatly indebted to the Academy, after having lost consciousness for about 3 days, her adventure was about to begin. After 3 days. We've only done 2 chapters! Oh, it's Teresa. Girl, where are you? This was clearly an unknown world. God, it looks like a nightmare hellscape. If you were to describe it as a horror novel would, I think the most relieving thing in the world is that humanity's theologies cannot categorize the world accurately. Cool! Remember well, until the end, my greatest fear is not induced by anything visible. I was clearly under significant stress when I wrote these words, for after tonight I will no longer exist. 僕たちは草木と何の違いもない。火起こし、焼き畑農業。宇宙に行けるようになったとしても、人類はその子供時代からは逃れられない。宇宙ではどんな知恵も存在の仕方の制限を受ける。それは意志で克服できる障害ではない。ケビン、あなたの言う存在の仕方には
目の前の光景も含まれてるの？ Also, in another sense, Teresa here is technically a clone of a long dead maiden. And she had genetic experiments done on to her that basically makes it so she doesn't age. So she's like, I would guess probably in her 30s, well, probably closer to 40s to 50s. At the least. But her DNA is very similar to Kiana's in the fact that both of them come from the Kaslana bloodline. So she is in essence Kiana's aunt. And even then, Kiana will call Teresa Aunt Teresa a lot of the time. As the new overseer slowly regained consciousness, she began sensing her surroundings. The place was silent, but seemed to be filled with something formless. She smelled something saccharine and dangerous in what could be called air, like nitroglycerin smeared on the tip of her tongue. Ugh. She didn't know how long she had been trapped here. Curiously, her body hadn't grown tired from battling, nor hungry from confinement. She tried awakening the power of Vishnu within her, hoping this bizarre sight was another dream that could be devoured. Yet nothing happened. It appeared that this space was no ordinary illusion. 何はともあれ、ここで立ち止まるわけにはいかないわ。こいつも巨樹の残骸なのかしら。I don't think I've fought this enemy yet. Oh, okay. 悪いなちびっこ。また一匹獲物を奪っちまったな。Oh my god! Hey Siegfried. I did not expect to meet you here. I expected to meet you on the moon. な、テレサ。何ぼーっとしてるんだ。Guys, for those who don't know, this is Siegfried Kaslana. He is Bianca and Kiana's dad. ジークフリート、本当にあんたなの？ And he's been missing for a number of years. ん？なんだ？どっかで偽物にでもあったのか？それとも単にゴーヤジュースを飲みすぎて頭がおかしくなったのか？まあいいわ。そんな馬鹿げたことを言えるやつなんて他にはいないから。These two have a love-hate relationship, so to speak. He is Kevin Kaslana of the Kaslana bloodline. She is technically Teresa Apocalypse, but her DNA is from Colin Kaslana. So they are technically related in that sense. But Kevin married Cecilia Sherrick, who Miss Allen was kind of based off of when she came into the world. That's another thing. But Cecilia was his husband and her best friend. ということはつまり、ヨルムンガンドがあんたを監禁した場所はここなの？そうでもないんだ。しかし、話すと長くなるな。Tell me. And so Siegfried began to explain what he encountered at the anti-entropy base last year. Last year? とにかくあの時からカスラナの聖魂空間に閉じ込められてるんだ。Oh, does that have to do with a comic I haven't read yet? Probably. A lot of like the external stories for Honkai Impact 3rd are also in like really, really well-drawn manga chapters that they've made. I'll have to read that shit. Well, now I'm curious. I'll have to read that later.
さっきヨルムンガンドのボスとそこで戦ったって言ったな。So Kiana, when she was younger, she lost control of her void powers and basically took Siegfried's arm. So this arm here is a literal android prosthetic. Or cybernetic prosthetic, I guess. 彼の名はケビン。カスラナ家の祖先で全文明のヒーローであり、この時代の罪人だろ。ケビンが何をしたか知っているの？いや、だがさっきあいつがキマイラの全ての力を取り出したんだ。じゃなきゃこうして今お前と顔を合わせて話すことなんざできない。ケビン、彼は終焉の律者の権能を奪い成婚計画を進めているの。彼が言うにはそれが終焉がもたらす世界の破滅を避ける唯一の方法だそうよ。でも代価として成婚を覚醒させることのできない人たちはみんな夢の中に落ちるの。終焉の律者？閉じ込められている間に外では何が起こってたんだ？ Kevin, so much has happened while you've been in here. ここ1年確かにいろいろあったわね。Literally so much has happened in this year you've been stuck in here. たった400日で律者のナンバーが4から12に至った。その上オットーですらこの世から消えてしまったの。 Jesus Christ. Guys, what she is saying in that the entire story of this game up to this point has been 400 days in world. でも困難に立ち向かうことで聖フレイヤの教え子たちも随分と成長したわ。 Please tell him about his daughter. しかもキアナは空の律者の人格に勝ち人類のために戦う深淵の律者になったのよ。そうか。次に会った時は大人として扱ってやらなきゃな。そんなの言うまでもないでしょ。あんたこそ昔みたいにだらしなくしてたら彼女に呆れられるわよ。 Damn, Teresa. キアナはお前みたいにケチくさいやつじゃないぞ。そういえばジークフリート、あんたの左腕聖魂空間で直せたの？ああ、腕のことか。正直俺もよくわからないんだ。聖魂空間にキマイラの力が満ちていた頃は意識がぼんやりしていて一体何が起きているのか全くわからなかったからな。Oh, fuck. Right. Because Durandal went into the Castellana stigma space, which is where she awakened her stigma. And she spoke to like a shade or a shadow of Siegfried. And that basically reminded her that she was the original Kiana. Does he know though? Because Siegfried was under the assumption that his original daughter was dead. 例えば監禁から何度も逃げているはずなんだ。だがなぜかいつも監禁状態に戻されている。それだけじゃない。今この時も非現実的な感覚を強く覚えている。まだ聖魂空間の憲兵と巨石の中に閉じ込められているような気分なんだ。あんたもひどい目にあったのね。そういえばジークフリート、今私たちのいる空間がどこにあるのか知らない？さあ、俺にもわからない。だが暴れ回るための手がかりはずっと掴んでいる。さっき言っただろ、ケビンがキマイラの力を取り出したって。力が消え去った方向が俺をお前のそばまで導いてくれたんだ。つまりここで私を見つけられたのは前にそういった方法で戦ったからってこと？いや、そこまでは思いついていなかったな。だが一理ある。本当は力が消えた理由を探ればケビンを見つけられると思ったんだ。だがこうしてお前と会えて以上、このまま進んでいけば他の連中も見つかるはずだ。 How many others have been sealed? 二人だけじゃ事の全貌は把握しきれない。だが人を助けていけばいくほどいつかは強い力になる。
すがだわ。そんなに色々あったのに若い頃みたいに楽観的なのね。わかったわ。じゃああんたの言う通りに動きましょう。もしかしたらキアナたちも別の方向から今回の件を調査しているかもしれないわ。こっちだ。That looks like an eye. That literally just looks like an eye over there. I don't like it. What the fuck is this place? It's like a fractured imaginary space. But what's funny is due to the bosses I fought in the boss rush that goes up weekly, I know what boss we'll be facing at the end of this section. Oh, that's funny. Gonna take a small break here, folks. I'm gonna go stretch as well as feed my cat her dinner. So I'll be back in just a little while. Okay. There we go. Thank you. Sorry about that. Had to clean out Oreo's bowl to make sure it was properly clean for her to eat out of. We'll probably only be going for another... We'll probably end stream after we finish this chapter. 虚数の造物。やっぱりここは虚数空間と何らかの形で関係のある場所なのね。ちょうどいい機会だ。Oh! I'm fighting a Siegfried! 久々に肩を並べて戦ってみないか。 Gun! 肩を並べられるほど背は伸びていないがな。Neurotoxin? 後半はいらないわ。テレサ、キアナはまだ学校をサボっているのか？え？どうしたの急に。親父が教師と顔を合わせてるんだ。これぐらい聞くのが普通だろ。セーフレイヤ学園はもうすでに2期分休校しているわ。Look at this cool guy. そういえばジークフリーとあんたが使っているのは聖魂の力よね。当然だ。本物の天下制裁はまだヨルムンガンドのところにある。現実世界に戻ったらこの力は使えなくなるのかもしれないな。ならその時は制約の十字架を貸してあげましょうか。遠慮しておく。 0.5 トンもあるんだぞ。老いぼれの椎間板のことも考えてくれよ。 These guys just casually having a conversation as they're fighting these 少 enemies. し笑える話だが、聖魂空間に閉じ込められて最初に思い浮かんだのは、しまった。このままじゃ新劇場版アラハトの最終回を見逃しちまうだったんだ。あんたの脳みそらしい考えね。あのね、キアナはずっとあんたのことを探してたのよ。これでやっと彼女に会えるんだから、そのことをもっとちゃんと考えなさい。ロボットアニメなんか別にどうだっていいでしょ。いやダメだ。キアナのことを話した瞬間、とわけのわからない奴らを片付けられそうになったからな。ゾロゾロと出てきやがって。俺たちが蜂の巣を攻撃したとでも言いたいのか？仕組みを理解できれば現状を把握できるはずよ。確かにその通りだね。でも時間の節約も考慮してここは私がちょっとしたアドバイスをしてあげる。 Whose voice is that? They sound familiar. I don't know. この声は？二人ともおうこんにちは。私はラムだ。時間がないから自己紹介は飛ばしておくね。でもこのことだけは信じてほしいんだ。私はセイフレイヤの味方だよ。Your existence is so confusing to me. This is an AI that gained a real body through a pseudo time crystal, I believe is how she put it. Sorry about that. Ugh. All of the AC turned on, so we had to run around the house really quick to turn off all the shut all the windows so we weren't just wasting money.
So I believe this one is the symbol for alpha. What Greek symbol looks like an A? Okay, that is not alpha then. What Greek symbol is that? Oh! Lambda. Okay. So AI Hyperion Lambda. I'm Lambda. Okay. Interesting. 時間がないだと追ってでもいるのか。正確に言えば前方で待ち伏せ、後方には追ってかな。私が入手した情報によると、ここの空間は10分後に空の律者の権能によって大きく書き換えられる。最悪の場合は大型の敵との生死をかけた戦いが始まるよ。空の律者ってキアナのこと？うん。あなたたちが聖魂計画のメインネット、星の目次にいることを知らずにいる彼女たちは遠慮なく力を使ってセーフレイヤーを取り戻そうとしてるの。Project Stigma's mainnet planet directory. 原理の説明はすごく複雑になるから重要な部分だけ説明するね。テレサちゃんが夢食いをしたことでセーフレイヤが反撃の前線基地として選ばれたの。つまり私たちがキアナたちに合わせて行動すれば形勢を有利にできるってことね。そう。私の能力を使えば聖魂計画にとって単なる異物であるテレサちゃんを助けることは難しくない。Why? でもジークフリートさんの方は少し手こずるの。Why is Siegfried more complicated? それって聖魂の力のことか。ううん、もっと初歩的な話だよ。ジークフリートさん、カスラナの聖魂空間、その最奥部からどうやって逃げてきたか。ケビンがキマイラの力を取り出したから。ジークフリートさん、私が聞いているのは聖魂空間から具体的にどうやって逃げてきたのかって話だよ。待て待て、それって What? ありえない。なぜどうやって逃げてきたのか全く覚えていないんだ。The Siegfried we've been fighting with/as has been an illusion? やっぱり以前と同じようにあなたは本当の意味で聖魂空間から逃げられたわけじゃない。あなたは何を言ってるの？ジークフリート、どういうこと？俺の今の状態はただ虚数空間で無有しているようなものだと彼女は言っているんだ。例えば俺は一度ぬいぐるみになったことがあってな。まあいい。多分あれは本当の意味で夢を見ていただけかもしれないからな。He's talking about he felt like he became a puppet is when he met Bianca in the Kazlana subspace. 一旦視点を現状に戻してみよう。Stigma space technically. ジークフリートさんは長い監禁がもたらした同化効果によって聖魂計画とメインネットワークの中では精神を分裂させて単独で行動することができるの。だから現実に帰りたくても本体がいない状態じゃ本来なら必要のない面倒事が増えちゃうんだ。となると俺がまだこの空間にいれば他の問題も起きずに済むってことか。うん。たださっき話したようにここは10分後に空間が歪んで大型の敵が出現するとともに退路が断たれるの。なら大したことはないな。お前たちさえ無事に脱出できれば俺と敵の戦いがどんな結果になろうと何の影響もないだろう。何しろただ夢を見てるだけだからな。 About that. 安心して、それはそれは一時的なことだから、ここに閉じ込められてるような状態もそう長くは続かないはずだよ。 She technically knows the future, so she's trying not to give spoilers. だといいんだがな。テレサ、もしこのラムダのお嬢さんが信頼に値する人間だと思うなら、A strange tearing noise could be heard.
It sounded close by. キアナちゃんたち早めに動き始めたの？テレサ、逃げろ。 It was as she had said. With everything running unusually smoothly, Kiana was able to integrate the beacons 5 minutes ahead of schedule. Oh, and for the people in the deep, this would be a solid step forward in changing the world. Meanwhile... これで計画は第3段階まで終わらせられたね。驚くほど順調すぎるけど。開始から今まで経過した時間はおおよそ37分。本当。デュランドル様、どうかしました？計画が順調なのはいいことですが、それはつまり難しい場面がまだこの先にあるということですよね。 Ever the pragmatist. ええ。でも聖婚計画から聖フレイヤを奪還する。それはとても重要な起点でしょ？その通りです。そうすれば独特な空間の性質を用いて聖フレイヤを理想的な前線基地にできる上に、天命本部にある旋回地上を再度役立たせることも可能です。地表の大半を侵食された今、旋回地上で海炎上に直接影響を与えることはできませんが、特殊なビーコンを持つ聖フレイヤを通せばいろいろなことが簡単になります。だから聖フレイヤを奪還できれば天命本部とお互いに支援し合えるようにもなります。つまり必要であればリタもブローニャたちと一緒に戦えるのですね。ええ、逆にあちらも同じことができます。まあとはいえ今はまだ聖フレイヤ学園にたどり着けていない状態だし、それでチームはどう組むの？聖フレイヤ出身のメンバーをなるべく一緒に組ませた方がいいと思います。ですが海炎上を守れるくらいの戦力を残す必要もあります。そうですね。ではスショウさんは休ませておき、深さん、指揮の律者スーサナさんに海炎上を守ってもらいましょう。残りの人たちは一緒に打って出ます。そうなるとデュランダルは続けて戦うことになるよ。もう2日も目をつぶってないのに大丈夫？ええ、より長時間にわたる作戦に連続して出かけたことがありますし、前方に私が必要がなくなったと判断できてから休んだ方が良いでしょう。でもキアナさん、甘く考えてはいけません。私たちは世界を救うために動いているんですよ。皆さん、異論がなければこのプランで進めていきましょう。わかった。今から出発しよう。Enter the portal and go to Saint Freya. Goodbye, the deep. My freaking idiotic self running into the portal like it'll work like a door. Have to press the button. ここ本当に聖フレイヤだ。つい最近律者の思想空間で思い出したばかりだけど、本物の学園を見てると懐かしくなってくるわ。 What a giant academy. 周りに敵はいないようですね。もしかしたら前線基地の構築作業をすぐに開始できるかもしれません。まずは学寮に行ってみない？ブローニャのゲーム機がまだ残っているかもしれないし。はいはい、冗談はそこまでよ。じゃないとデュランダルさんが本気にしてしまうわ。Oh, this is Sila's first time being here. ゼーレさん、あなたも何か気づいたのですか？はい、あそこの空間がキアナ以外の力で傷ついてるみたいです。That space there seems to have been damaged by a power that's not from Kiana. キアナさん、律者の力であの教会堂の近くを調べてもらえませんか？問題ないけど。What? Oh.
確かにここの空間なんだかおかしいみたい。一緒に調べましょう。Sprint. Oh! 学園長。Oh, okay. 巨樹の残骸と漁師の影。やっぱりここの空間はまだ完全に安定してないんだね。変ですね。こんな風に空間に影響を与えるなんて。審判の時は来た。Now the question is Teresa going to tell, Oh my god! Quick, to Teresa. 学園長。 I like how in these kind of scenes you can really see the resemblance, like the familial resemblance. テレサ。あら、キアナ。私だよ、学園長。よかった。怪我はないみたいだね。大丈夫。これは緊急転移の副作用だから大したことないわ。でもどうしてみんなはここに？ Everyone told Teresa what had happened on the moon and in the deep. Here's about the last 10 hours condensed into 5 minutes. ええ、状況は大体分かったわ。再会できたばかりだけど、今はみんなに急ぎの任務を与えないといけない。はい、ご命令ください、主教様。この近くにある空間の隙間がまだ消え去っていなかったら、その源を追跡して、そこにいる英雄とも言える男を助け出してほしいの。Yeah, let's save 彼 Siegfried! のジークフリーとカスラナよ。Oh. Both of them are like, what? Because he is both of their dads. He's both of their He is both their dad. I don't know how you'd say that. パパ？テレサ主教、作戦の詳細を教えていただけませんか？ええ、時間は貴重だけど、必要なことは説明しておかないとね。Teresa briefly summarized what she had been through. つまりパパはケビンの手でカスラナの精魂空間に閉じ込められてるの。ええ、ケビンがキマイラの力を取り出した今こそが彼を助ける最高のチャンスなの。でも星の目次に残された隙間だけでキアナのお父さんを探す、あるいはカスラナの精魂空間を見つけるなんて。ではカスラナの精魂空間と複雑な関わりを持った人間がさらに2人いたらどうでしょう？ Oh, Durandal being like, hey, I've technically been there before for no reason. 2人？ May's like, what do you mean? そのうちの1人がテレサ主教、そして私が。 Oh, is she gonna reveal it? Oh, is this where she reveals it? Oh. 不思議に聞こえるかもしれませんが、私は確かにカスラナの精魂覚醒者なんです。え？オットー主教のせいで少し複雑な事情があり、そう簡単には説明できないのですが、時間の節約のために
一旦はこの事実だけを飲み込んでください。分かったよ、デュランダル。教えてくれてありがとう。実はどんなことになろうと私は最善を尽くして試すつもりだったんだ。キアナが必要ならブローニャたちも全力で協力します。それについでにその聖魂空間を奪い取れたらケビンと聖魂計画に反撃できるものね。役に立てそうなら私も力になりたい。以前協力し合った時のようにすれば趣味消しで空の律者の権能を増幅させることもできますし。私はビシュヌの力でサポートするわ、キアナ。だから思いっきりやってみて。もちろん。Mustering all her spirit, Kiana could sense the strength of everyone around her. Sumeru gathering together the fantasy of 3,000 worlds. Vishnu devouring countless dreams one by one. Death from the Sea of Quanta quietly sowing the seeds of life. The story depicting the theory of civilization drew a bridge across the ages. And of course, the long-standing signet shining like a beacon. 見つけた。Please don't. No! Ah! あれ、ここは。ここはカスラナの聖魂空間と一般の虚数空間が相互浸潤しているエリアです。Okay, gang, really quick. I technically said we would end stream after the end of the last mission. But before we end this stream, do we want to reunite a family? I wouldn't mind it. I wouldn't mind it at all. I have like 24 minutes. I don't know if this mission will be done before 24 minutes. We could push it. We could go. We're pushing it. Let's go. I want to do this. カロスタンでの戦いの時に私はオットー司教によってここに追放されました。つまり聖魂空間の中心エリアまではまだ少し距離があるんだね。Let's get the family back together. 他の人たちは？ It's just the sisters. テレサ司教はどうやら完全に回復できていないようですね。他の人たちはカスラナの聖魂空間と相性が悪かったのかもしれません。Because Teresa is a genetic clone of Colin's Kaslana, she was able to enter the Kaslana stigma space because it is genetic. She was the original Kiana's Kaslana, now Bianca Atagenia, and she is Kiana Kaslana as her name. But she is still a clone. But she has taken up the mantle, basically. それに、いえ、何でもありません。She's not telling her! Take it, Durandal! ご覧の通り、方向を見失いやすい場所です。ですが幸いにも、先ほどテレサ司教が行ったと思われる夢食いの痕跡が残っています。趣味消しで印を残せば。Follow the signpost. Got it. You know what? Because it's cool. Horse! To the spatial rift. You are not stopping me. ええ、多分そうでしょう。だからその話はまた後で。まずはジークフリートさんの安全を確保しないといけません。Husk Seedling. I don't like that name. Please grab. Thank you. Let's go.
キアナさん、出発しましょう。Oh. Oh. That would be funny. That'd be funny. Outsketch Belle riding a horse down 6th Street. Follow Bianca's memories. I'm doing that. What is a father? As someone who believed that she was an orphan, her answer was vague. Now her name was Bianca, and she was no longer a Caslana. She had never regained her memories. Her past life felt like a movie that she watched. But even so... 俺が迷っているのは、お前のこれからの人生に、お前の母親に、どうすれば顔向けできるのかを考えているからだ。確かに俺たちは、かすらない一族の一員で、平等な戦士だ。しかし父親としては、母親が期待してたように、お前には、健やかに楽しく成長してほしい。天命にいてそんな機会があると思うの？ Cecilia and Siegfried didn't want Kiana to have to fight. They never wanted her to become a Valkyrie. 何もしないまま私たちの人生はより良くなれる？それでカスラナの名に恥じずに生きられるの？その剣を見て見ぬふりはできない。そうだよね。結局あの日、私たちの父親はあなたに説得されました。うん。私は今回の任務でパパの助手になるの。もし事前に事の結末を知っていたら、あなたは後悔しますか？後悔？どうして？あなたは未来の私なんでしょ？ですが、私はもうあなたではありません。あなたはもう私じゃなくなったかもしれないけど、私はまだあなただよ。Oh. Hey YouTube. Really quick, just wanted to say, after editing this video, I also decided to go back and record the Follow Kiana's Memories track line so that you all could see that sort of dialogue and interaction as well between Kiana and Siegfried. So just wanted to have both of them in the video. Enjoy. What is a father? Different people will have entirely different answers to that question. But for one girl named Kiana, a father is everything to her. Toast pizza, cup noodles, birthday cake, and of course, her own namesake. ごめん、パパ。私はパパが傷つく姿を見るのが嫌なの。私もパパを守りたい。いや、謝らなくちゃいけないのはパパの方だ。キアナにはすまないことをたくさんしてしまったな。パパ、どうしたの？パパはいつも優しくしてくれてるよ。訓練してくれるし、いっぱいプレゼントを買ってくれるし。だが、訓練が好きかどうか、プレゼントが好きかどうかをパパは一度も聞いてなかった。お前の気持ちが一番大事なのにな。私の気持ち？ああ、お前の気持ちだ。好きな食べ物、やりたいこと、なりたい人。そういえば今日は誕生日だったよな。ずっとちゃんとお祝いできずにいてすまなかった。俺は父親失格だな。大きなケーキを買いに行こう。今度はちゃんとお祝いしてやる。行こう、キアナ。That day, she received from her father the best present of all, her name.
カスラナの本当の聖魂空間です。パパはここにいる。行きましょう。ジークフリートさんを助けに。律者の力がどんどん消されていく。慌てないで。聖魂のルールは聖魂で超えましょう。シャニアテの名で命じる。黒煙に咲く白花よ、その力を全て解き放て。キアナ。キアナさん、今です。分かった。してくれたから。そうだ、今日はお前の誕生日だったな。今まで祝ってやれず、本当に父親失格だ。でかいケーキを買ってちゃんと祝おう。パパ、おかえり。キアナ。うん、助けに来たよ、パパ。言ったことがあるよね。カスラナ家の人間はどんな代価を払ってでも最愛の人たちを守り抜くって。だから私たちは来たの。テレサの言う通り大人になったんだな。Okay, I'll be honest. I had fucking chills, man. I was tearing up. And the fact that Kevin saw both of his baby girls, oh man, I wasn't ready. Oh. そんなの言われなくたってわかるでしょ。死別れて3日なれば、すなわちまさに刮目して相待つべし。でもみんなの力があったからこそ今みたいなことができたんだ。学園長、聖フレイヤの仲間たち、それとデュランダル。はい、少し複雑な事情がありまして、覚醒した私の聖魂は一つだけではないようなんです。 Yeah, they do. Also, the fact that Durandal was able to awaken both the Sherrick stigma and the Kaslana stigma. She is one of the ultimate, like, Honkai fighting machines. 夫か。そのようなものですね。それはさておき、先ほどここにビーコンを設置しておきましたので、安全な場所に戻りましょう。まずはここから出なければ。Please, Durandal, tell them. Come on, Siegfried. She's your daughter. なあ、デュランダル。前に会ったことはないか？
she contemplated. She had once made a grave promise under a noble conviction. There will come a day when I will help Kiana save the father we share from that infernal place. Now that promise has been fulfilled, and now she had to let the hero before her know his daughter was alive and well. But it wasn't as easy to do as she had imagined. She found that regarding this matter, she easily regressed to how she thought when she was 12. Holy if I remember correctly, this person here is this world's version of Schrödinger. Know this, the unperishable pervades all, the enduring cannot be destroyed. It has given birth to all the world, and this you must understand. I am both the world's origin and its destruction. バガバットギーターの一文なのです。昔ヒンドゥー文化が好きな学友に聞かされたなのです。今のあなたは血にある大戦前のアルジュナに似ているなのです。アルジュナって？ヒンドゥー神話の中の王子で英雄なのです。クルクシェートラの戦いの前に血縁や友人が敵側についたのを知って気を落とし、戦いをやめようとしたアルジュナをバカバットと呼ばれたクリシュナ神が戦いに参加するように説いた言葉がバカバットギーターなのです。今から行く戦場に知り合いなんていないんですけど。ええ、ここで知り合いに会うことなんてないと思うなのです。This is such a cool image. ビアンカさん、あなたが直面しているものはアルジュナと正反対のものなのです。それゆえに似たような気持ちになるのかもしれないなのです。意味がよくわかりません。つまりあなたとこれから対峙する敵の間には本質的に何の交わりも衝突もない。それなのに、いえ、だからこそあなたの中に迷いや恐怖があるなのです。ビアンカさん、今まであなたは船長や議長の計画に沿って行動してきたなのです。自身がこの件において何の意味を持つか考えたことがなかったと思うなのです。責任感の落ち着く場所が見つからない。それがあなたの緊張の源なのです。あなたは自分をよそ者と思っているなのです。そんな自分が異世界の人たちの期待に応えられるかどうか恐れているなのです。リタさんに聞いたなのです。あなたはすごく意識の高いバルキリーだって。けどあなたを喜ばせるのはいつだって任務の結果であり、その過程ではないなのです。それは辛いと思うし、そんな風に考える必要もないなのです。でもビアンカさん、結果だけ見ればこの世にはたくさんの無意味なことがあるなのです。生きていることの意味は、死ぬことは自我に意味があるのか、人類や世界、宇宙に意味があるのか。例えばビアンカ・アタジナ、あなたの存在意義はあなた自身なのです。バルキリーの先輩にとっては追いかけてくる脅威であり、激励でもあるなのです。あの司教にとっては珍しいサンプルなのです。でもこの世界の泡の人々にとっては人助けをする超人。そしてあなた自身にとってはビアンカという名の自分の人生なのです。それらは結果ではないのです。無に始まり
無にキス。ビアンカさん、この世界の泡が求める救いは結果ではなく過程であり一楽章なのです。ワーグナーやリシャルト・シュトラウスの音楽のような。バルキリー、あなたは世界という舞台で自分だけのパフォーマンスができるなのです。それはあなたがこの世界の一員かどうかとは1ミリも関係ない。It was only when the girl recalled what Schrödinger had told her on the Celadonna that she suddenly realized the hesitation caused by memory loss was in fact only creating more memory loss. Then she made a decision. ジークフリートさん、あなたが私を見たことを思い出せるなら、これから話すことは理解しやすいはずです。だいたい2ヶ月ほど前のことです。私はオットー司教にはめられ、虚数空間のとある場所へと追放されました。そこは虚数空間内に存在する独特な次元で、赤い砂漠が広がっていました。そこでは無数の歴史が無意識に現れてきていました。目的もなく、ただひたすら流されていく中で、私はある特殊な存在に出会いました。彼はあらゆる存在に勇ましく立ち向かう英雄でした。たとえその人生が運命によってズタズタにされているように見えても、妻を失い娘を失った。それでも闘志は消えず、いつでも前向きでした。伝説のシーシュポスは巨大な石を山頂へと押し上げ、それが転がり落ちる様を無力に見つめる。ある意味でそれこそが人生のありさまです。ただしかし、彼は運命の闘士になることを選びました。私もそう生きていきたいと望んでいた道を選んだのです。運命にひざまずかず、世界に屈することなく、心に秘めた最も純粋な信念を貫く。シーシュポスが私たちに残した本物の印は英雄の証であり、人類の証でもあります。だからこそ彼にとってあの出会いはあっという間に消え去る夢に過ぎないのかもしれません。しかし血縁、記憶喪失以前のこと、そのようなものではなく、人生への彼の態度、彼の人格のかけらが与えてくれた激励、その数々こそが私にとっての宝物です。そんな大切なものを得たからこそ、私はこうしてキアナさんと一緒に彼を悲惨な運命から解き放ってみせると決意できたのです。自分勝手な言い方をすると、この行為は彼のためでもキアナさんのためでもありません。決意の原点は英雄の人生がもたらした共鳴にあるのです。ジークフリートさん。Oh, oh. If I remember correctly, I don't remember specifically, but I believe this was the original photo she had, and this was the other half she regained after going through the stigma space. あの時、私が出会った人格のかけらは、この写真に写ったホムが色あせた姿でした。彼は
nobody could really explain what happened then. The freshly restored photograph was definitely a form of imaginary construct. When it disappeared, a small miracle also happened. The misplaced star had returned to its supposed time. The gusts of winds roused an almost inaudible echo. The hero's life intersected and overlapped here, yet it did not change who he was at all. He gained the memory of the fragment of his persona, recalled the faded Homu, and regained a dream that belonged to reality. And she also fulfilled her wish from 10 years ago, fulfilled a trivial wish that originally had no continuation for her past self. Life is a bridge. Its greatness does not come from its purpose. It connects noon, dusk, and dawn, allowing its intrinsic purpose to endlessly augment in its process. Whether it's the girl or the man or their shared relatives, they are their own creator, solver, and savior. They changed the past that had been determined until their will said, "This is what I wanted in the past. In the future, I also want this." Nobody likes to suffer, but they take pride in their own lives. やっとお前の声が聞こえた。あの時はデュランダル、ビアンカ、アタジナ、響きのいい、かっこいい名前ばかりだ。Oh, he's complimenting his daughter's new name. お前は2008年に療養所で目を覚まし、2011年には史上最年少で永久バルキリーになった。She became an A-rank Valkyrie at the age of 12. それから2年目に漁師の海を探索し、遠い世界を救った。12歳の時点ですでに他のカスラナが成し遂げたことのない偉業を果たせるなんてな。お前が言ってたように成敗のみをもって英雄を論ずるなかれってやつかもしれないが、スターアンカーも天元も人類のために戦う律者も、お前たちがやり遂げたことはもうとっくに親の限界を超えている。まあ親としては無事に生きていてくれればそれだけでよかったんだがな。青は愛よりいでて愛より青しってのも悪くない。そんな娘たちがいて自慢に思わない奴なんていないだろう。ビアンカ、キアナ、お前らのバカ親父ジークフリーとカスラナをしばらくの間世界中で一番幸せな父親でいさせてくれ。何を迷ってるの？いえ、でも。おい、ちょっと待て。これでこそ家族だよね。Big family hug. He's hugging his baby girls. Oh, it's been such a long time coming. 昔は2人が私を家族にしてくれた。そのきっかけを作ってくれた。So, really quick, Bianca here was the original Kiana Kaslana. She and Siegfried decided that this Kiana, Bianca's clone, would be her little sister, and they decided that they would save her from being an experiment and test tube baby, so to speak, within Schicksal. So one day, Bianca and Siegfried broke into Schicksal and stole Kiana. In the escape, their ship that they were escaping on was hit. Siegfried and Kiana were separated from Bianca,
and Siegfried thought that Bianca was dead. But that is not the truth. The truth is that Otto Apocalypse, the overseer of Schicksal for 500 years, had saved Bianca and healed her with Solium, but using the Solium changed her appearance and removed all of her memories. And so he placed her in a sanatorium to where she would wake up in 2008 and would go on to join Schicksal under the name Bianca Attagenia. だからこういう時は私が助けてあげなきゃね。キアナ。本当にキアナさんらしいですね。もちろんだよ。久々の再会だもん。難しい話ばっかりしてちゃおかしすぎるでしょ。Oh, I'm so happy. And because that is a chapter in the game, that means I can replay that chapter as many freaking times as I want. Oh, I'm tearing up. Oh. A while later at St. Freya High School. テレサ様、戻ってきたようです。ゲニウスのビーコンによると、3人でいらっしゃるみたいですね。Hey, Rita. こんなに早く？心の準備がまだできていないのに。Oh yeah, let's get myself back on that screen. Hey, I'm back. And that was true. After all, it had only been 15 minutes after she heard shocking news from Rita. ええ。私もつい20分ほど前に聖フレイヤに到着したばかりですが、どうやらジークフリート様にはご立派な娘さんが2人もいらっしゃるようですね。Does Teresa know? ここからは設置したビーコンを使い、旋回一条でケビンさんから切り離したカスラナの聖魂空間をテレサ様が掌握すれば、私たちは聖魂計画と終焉により一歩近づけます。でもケビンは自ら聖魂計画の断点を放棄したようなものじゃない。そうじゃなければさっき話したことをこなせるチャンスなんてないはずよ。はい、正確に言えば最初の急増の段階が過ぎた時点で聖魂計画を固定するための端点は不要になったのでしょう。角度を変えてみれば私たちの地球の奪還プランに近道はないと思います。しかしご安心ください、テレサ様。あなたはもっとメイゴさんであるお二人を信じるべきです。They are her two nieces. あちらをご覧ください。どうやら戻られたようです。The closest path will lead you on the longest road, as how only through the most complex practice can humans enjoy the simplest melody. Travelers have to knock on every stranger's door to find their own homes. Humans have to drift outside before they can arrive at their final sanctuary. やっほー、戻ってきたよ、テレサ。こんなにも早く再会できるなんて想像すらしてなかっただろ。おっと、そういやお前に紹介しておかないとな。必要ないわ。ビアンカはセシリアの娘なのよね。Oh, Teresa guessed it. Though I'm sure Rita saying your two nieces helped. ええ。はい。Durandal, wait, what do you mean? 申し訳ございません、デュランダル様。長い間隠されていたとある秘密を先ほどテレサ様にお伝えいたしました。Rita ruined the big reveal. それってつまりどうやら問題なかったようですね。何しろデュランダル様は勇敢ですから。This is Rita. She used to be an assassin. Or I guess she is technically an assassin still. She was assigned to be Durandal's partner, basically.
And one of the reasons is because she had a secret mission to keep an eye on Durandal, because she knew from the start that Durandal was Siegfried and Cecilia's daughter initially. デュランダル様は自らお伝えしたのですね、キアナさん。もちろん。だって天命最強のバルキリーだもん。それくらいの勇気がないとね。Look at Kiana. She's so happy and proud of her big sister. キアナさん、いくらデュランダル様でもメンタル面の課題に挑むのは難しいことですよ。しかし今の状況を考えると、テレサ様、最強のバルキリーと最強の律者のためにちょっとしたプライベートスペースを作ってみてはいかがでしょうか。 The strongest Valkyrie and the strongest Hersher. それもそうね。すぐさま聖フレイヤがピンチに陥るようなこともないと思うし、だから今後の作戦会議を正式に開くまでは2人のキアナのために快く時間を作ってあげましょう。そう思わない？ジークフリート。ああ、俺たちの考えより彼女たちがお互いに確かめ合おうと思ってることの方が重要だからな。ではどのあたりに行きましょうか。噴水とかはどう？いいですね。 Kiana's like, here, let me show you around my old stomping ground. Okay, we'll start from here next time. I'm so happy. I don't wanna get any farther. I'm really happy right now. What the fuck? There's a snake over there. Did I not notice that before? I think I might not have noticed that before. Okay. Oh, I want to, but I should call it. Defeat. It's not defeat. We won. We got the Kazlanas back together. Oh, and that was the end chapter of this section. Too late. I've done it already. Oh, man. That was good. That was so nice. Oh, that was so feel good. I love it. I love it so much, guys. Oh. The Kazlanas are reunited. I love it so much. It makes me so happy. We won as gamers. We got a great story. I loved it. Today, I win. Oh. That's just so feel good. You know what? To end the stream, let's do a poll. Let's just do a random poll. Why not? I don't know. 2,800, huh? 23 more fragments or souls to rank up to S1. I own this one, don't I? Oh, I don't. I own this one? Yes. I own this one. Yes. So I don't own this one. I don't know which banner to pull on. I'm probably not gonna get this outfit. This is a cute little outfit. I don't know if it lets you. Oh, there it is. So this is the only other like outfit for the Hersher Finality skin or battlesuit. This is Selenic Ripples, and it makes Kiana into a fish cat girl, I guess you could say, because it's a very like summer ocean themed dress, but she's got cat ears for some reason. I couldn't tell you why. The girl often looked up at the night sky. The pure moonlight never faded and illuminated the tranquil night, taking in all those indescribable feelings into its light. The girl occasionally strolled along the shore at night. The cool seawater never stopped. It witnessed the birth of life and would carry a boundless future. She searched for the reflection of the moon floating on the sea, but did not know that she had long become the light that fishes chase after.
Oh, which is why there's fish going around her. Oh. That'd be 240 fragments. I mean, why not? Maybe we'll win. Sick catfish. Okay, that's funny. Okay. 1 second. I want to see how many actual wishes there are. I do not want to look at the control system. I want to look at the calculator. Thank you. 15076 divided by 2800. Nope. Times 28 divided by 2800. There we go. So it's 50 10 pulls. I could get her weapons. The key of anonymity. Nah. That seems like a bit of a waste. You know what? Since I don't have Miston yet, since I don't have hair yet, let's pull for her. Let's see if anything happens. Also, so, really quick. Misteln came into being as a person after Cecilia Sherrick's death, her sacrifice. Cecilia Sherrick is Kiana and Bianca's mother. So, because she came into being afterwards, she looks pretty much exactly like Cecilia. I don't know if Kiana knew that, or if Bianca knows that. I don't know if either of them will ever meet her again, but this here is Alexandra. So she a MILF. Kind of. But this is Alexandra. Misteln, new Alexandra, really quick also. Alexandra is Bronya's mother. From what I know, Alexandra died giving birth to Bronya, or died not long after Bronya was born. But, Misteln and Alexandra only knew each other for a few days, but they became very fast friends. Which I think we found out about 2 streams ago. 2. I downloaded the VOD, so I need to edit the VODs I've downloaded and actually post them on my YouTube so I can just put those out there. I'm also a bit of a hoarder, I guess you could say, in that aspect. But for now, let's pull for Dreamweaver. Because why not? And then I'll just continue to save up pulls. Nice. Honestly, not a great pull. Not a great 10 pull. But say let me. What do I do with this again? Exchangeable for S rank, rank up stamps, source prisms, and other rare items in the supply shop. Wait, what was that? Wait, supply shop. Oh, shoot, that's cool. With those 18 fragments we just got, we can upgrade Uha up to her next rank. Ooh, she's almost C2. Hello. Look at her big old fists. I love it. She has Titan fists for gauntlets. I need to start leveling all these girls up. Who's the lowest by level now?
Nope. Sort by level. So the lowest level I have currently is this Murata Himiko at level 38. Man, those physics. Anyway, and then there's Lilia at 41. And this is Carol. She's got big old robot fists. What was I doing just now? Alright, I was going to check out the shop. Yo, Siegfried. Who are you best on? Oh, okay. A little unexpected, but not bad. Grab that. Grab these. Oh, cute. You can get the Oronon's Forgiveness, which is Teresa's outfit, but instead of it being like all black with white highlights, it's just literally all white with black highlights. But it's a real good look. A man of culture, I see. Let's see. Basic currency? No. Event shop? No. I could buy some summer outfits, but I really don't need to. Don't need to do that. I already bought everything in this one. This is going to reset in about a week. Oh. Oh, so this is where I would buy it. Okay. It's how much? 300? Yikes. Yikers. Yikes. Pain. I wish I could convert these into, like, other wishes I could do. But this is an older system. This is their older wishing system, so you can't really do that with theirs. But yeah, that's going to be it for today's stream, folks. We ended it on a happy note. The poll wasn't very happy, but the story moment, that was happy as hell. And we'll pick up there next time. Alright, YouTube, that's going to be it for today's episode. Let me know in the comments what was your favorite part of today's episode. Oh my gosh, they're finally back together again. The Kozlanas have finally reunited. Siegfried is free. I also don't know why I kept calling him Kevin in the episode. He doesn't look anything like Kevin. They're both Kozlanas, sure. They're both Kozlana guys, sure. But Siegfried looks nothing like Kevin. My bad. But yes, I am so glad that Bianca finally told Kiana and Siegfried. Well, this was her first time meeting Siegfried, but Bianca finally told Kiana too, so that's what matters. I also like how Rita kind of saved Durandal the trouble by telling Teresa while they were in saving Siegfried. I'm like, good on you, Rita. Rita legitimately surprised, like, oh. Also, I apologize. I explained a lot today. Sorry. But yeah, this was a good first act. We'll be finishing off the first act of Chapter 34 next time. Ooh, and that animation slash cutscene of the sisters basically attacking the Stigmata space to save Siegfried was so good. So good. Oh, I loved it so much. I hope you all enjoyed today's episode. This was such a fun episode, and we got to see like everyone sort of divide, and we got to see more of like deeper sort of like meanings behind some people. We got to see like Teresa and Siegfried sort of like working together again. We got to see like Kiana and Durandal fighting alongside each other again. Sela and Branya. There was so much good about this episode. Also, I want to just say this. I don't know what I was doing, because you saw like the start and end of the run for Elysian Realm. I don't know what I was doing. That Elysian Realm run took like 50 minutes. I don't know what happened. But I don't have much else to say about it past that, folks. I really enjoyed this episode, and we're getting close to the end of the part 1 story. I hope you're all looking forward to it. Hope you all have a good night and good day wherever you may be.
And don't worry about your spot here at the tavern. We'll keep it open for you. Bye, folks, and I will see you all in the next one.